tiger. Dinamma jeevitam. Holy smokes. Can't even push it here. Look at my tire. Shit. Don't think I should be doing this. బీభత్సమైన ఆఫ్ రోడింగ్ చేసేసాం స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ మీద. ట్యాంక్ చూడండి అసలు, నా జాకెట్ ట్యాంక్. ఇప్పుడు ఈ షూస్ అన్నీ వేసుకొని ఆఫీస్ పోవాలా. అడక్క తినేవాడు వచ్చినాడు అనుకుంటారు. అబ్బా అద్భుతంగా ఉంది. హిప్పీ ఆన్ సూపర్ బైక్. పొలాల్ని చూస్తే మంచి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఒకటి వస్తుంది. హెల్మెట్ వైజర్కి అంతా పుడతాయి. కుక్క నక్కలాగుంది. ఈ అడ్వెంచర్ రైడ్ మీరు ఎంజాయ్ చేసింటారనేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అడగండి. సో 5,566 కిలోమీటర్స్ తిరిగాను ఇప్పటి వరకు. 5 monthsలో ఈ మాత్రం తిరిగానంటే నాకైతే హ్యాపీ. బట్ పోను ఇంకా పెరుగుతుంది. ఫ్యూచర్లో వెరీ సూన్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను ఈ బైక్ గురించి. సో జస్ట్ స్టే ట్యూన్. చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. డ్రోన్ని తెగ మిస్ అవుతున్నా. డ్రోన్ ఉండింటే ఇంకా ఎక్సలెంట్ వచ్చింది అది. అండ్ మేము కొంతమంది లోకలైట్స్ని మీట్ అయ్యాము ఇక్కడ. వాళ్ళని జస్ట్ అడిగాము ఇక్కడ మొసళ్ళు అట్లా ఏమన్నా ఉంటాయా ఇక్కడ అనేసి. అంటే మొసళ్ళు ఏముండవంట, బట్ ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా కిందకి వస్తుందంట ఈ మొత్తం రీజన్ అంతా. ఇక్కడ చిరుత పుళ్ళు అండ్ ఎలుగుబంట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయంట. సో 5-6 టైంకి ఒకవేళ ఏమన్నా బైక్స్ సౌండ్ లేదా వెహికల్ సౌండ్ వస్తే అవన్నీ అట్లా వెళ్ళిపోతాయంట. మేము ఇంచుమించు అదే టైంకి వచ్చాము 6 o'clockకి. లక్కీలీ మేమైతే ఏది ఎన్కౌంటర్ అవ్వలేదు. సో స్టార్ట్ అవుతున్నాము. బైక్స్ కింద పడకుండా ఉంటే చాలు. బ్యాటరీ ఇస్ లో. ఓకే వెయిట్, ఐ విల్ జస్ట్. అయ్యో, తన బైక్ బ్యాటరీ లో అయిపోయింది. పుష్ చేయాలి అది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే. ఫ్రమ్ దేర్ విల్ పుష్ ఆర్ now it's in this slope we will do it. Did you turn on? No, what happened actually? That is a problem like the last 4 days also. Okay. Shall I push? దీనమ్మ జీవితం పంది వరకు ఉంది. జిమ్ము గిమ్ము పోవాలా.
Look at that bike, how is it skidding? Oh my god. Hope I don't see any cheetah. Bye, sir. Shit, it stopped here. Holy smokes. Please, we can't even push it here. Fuck. ಅನಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸ್ಟೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೌನ್ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. I should come that side, I guess, bro. Shit. Thanks. ನಾನು ಡ್ರೈವರೇ. ಓಕೆ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ರೋಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೋಡಿಗೆ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ.
Look at my tire. Shit. Sweating like pig. चमटल कारता नहीं. I don't think you should be doing this. You should sit and ride. He shitted on my face. That Kawasaki Z800 shitted on my face. Tire first gear. Look at my shoes. We should be really thankful to this guy. ఈయన లేనిదే అసలు ఇరక్కపోయే వాళ్ళం. చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. Oh my god, finally. We'll go. ఫైనలీ మొత్తానికి బయటపడిపోయాం. కార్నర్స్లో అంతా మరీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళకూడదు. బుడద వల్ల ఇంకా టైర్స్ అన్నీ స్మూత్గా ఉన్నాయి. బీభత్సమైన ఆఫ్ రోడింగ్ చేసేసాం స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ మీద. ట్యాంక్ చూడండి అసలు, నా జాకెట్ ట్యాంక్ షిట్ స్క్రాచ్లు అన్నీ పడతాయి దీనివల్ల ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ షూస్ అన్నీ వేసుకొని ఆఫీస్ పోవాలా. ఇంటికి పోయే ఛాన్స్ కూడా లేదు ఈ ప్యాంటు ఈ షూస్తో. అడక్క తినేవాడు వచ్చినాడు అనుకుంటారు. అబ్బా అద్భుతంగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ యామ్.
సూపర్ ఉంది ప్లేస్, చాలా బాగుంది. అర్లీ మార్నింగ్ చీకట్లో పెద్ద తెలియలేదు కానీ బట్ సెక్సీ ఉంది ప్లేస్. ఓకే గైస్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. నాకు తెలిసి ఇంకా మొత్తం హైవే రోడ్ అట్లంతా వచ్చేస్తుంది, అదంతా బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కెమెరా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ అడ్వెంచర్ రైడ్ మీరు ఎంజాయ్ చేసింటారనేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అడగండి. సో వీలైనంత వరకు వీక్లీ అట్లీస్ట్ 3-4 వీడియోస్ పెట్టేకి ట్రై చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.